around. Okay, amo na. Oh, tanawa pala. Amo ginakinahanglan maghimog. E is for Kung sala gani, inuhon mo. elephant. Amo na nareklamuhan ni mamo sala ka mag ano. Lowercase c. Pull back in and around up. Thumbs up. Tama. C is for cow. Car. Kuha ka mo. Cat. Corn. Sino man. Caterpillar. Let's move on to the next letter. The letter D. Uppercase D. Pull Pumante. down, Tanawa, nay. back on top, and around Bakon siya. in. And around din. Na. Lowercase d. Pull back, around, up, back on top, and pull down. Na, amo na yung correct page niya. D is for Hindi pa gano, ha? dog. Donut. Duck. Dolphin. Dinosaur. Di, amo nang D stands for dog. Donut. The O, ano next naman? letter is Next letter is? letter E. Uppercase E. Tanawa, nay. From the top, pull down. Tanawa, nay, Liz. Liz, tanawa, nay, kung paano masulat? Across on the top. Across in the middle. And across again below. Lowercase e. Hmm. Across, Tanawa, tanawa. pull back and around. Okay, amo na. O, tanawa pala. Amo ginakinahanglan maghimog. E is for Kung sala gani, inuhon mo. elephant. Amo na nareklamuhan ni mamo sala ka mag ano. Eagle. The next letter is letter F. Uppercase Tanawa na ang Elisa. Yes, tanawa na kung paano. Tanawa kung paano. across on the top and across in the middle. Lowercase f. Do a curved line from the top, pull back down, and put a straight line across. Amo na permi kay gabit ako. You're amazing. F is for frog. Flower. Fish. Fire. Box. Time to do the next letter. The letter G. Uppercase G. Pull Tanawa. back around, pull up, and across in. Lowercase g. Pull back, around up, and pull down left.
Amo ginapil, may patanaw ko simo.